ಈ ಶೋಕದ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಉಂಟು. Ladies and gentlemen, I request all the people, let's put hands together, let's welcome for Bearys Chamber of Commerce and Industry presenting Beary Mela 2023. आवे तमाम भाइयों बहनों बुजुर्गों प्यारे दोस्तों को स्वागत करते हुए इस्तकबाल करते हुए now it's time for the inaugural ceremony of our stall section and we do have got the MLC Mr. PM Farooq Sahab हमारे साथ. मैं चाहूंगा आपकी एक जोरदार तालियों की गिरदार हो जाए. Could you please put your hands together, all the people put your hands together once again everybody. And yes, the time here for the inaugural ceremony. Request Mr. PM Farooq sir to please do the inaugural ceremony of the stalls out here and request all the people to please proceed. Our president as well as the executive members, vice president, general secretary of BCCI. I request all the people to please proceed and let's take it out here. All the participants. Ladies and gentlemen, the president of his Bearys and executive members of Bearys Chamber of Commerce people out here. Let's be a part of Beary Mela 2023 and BCCI. Mayor of Mangalore, Secretary of Mangalore, City Police Commissioner. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لك لبيك إن النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ما شاء الله إذا ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರ್ಸನ್ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಮೀನ್ ಆಮೀನ್ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ I will show you one gift box. I will show you one gift box. ನಾನು gift ಆಗಿ ಅದನ್ನು sample ಅದನ್ನು ತಾಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಆಗಿ home theater. ಇದು presentation ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ BA ಕಾಲೇಜ್ ಇದು presentation Where is your chairperson? We have our principals and What is the new? We are classmates. Recently, in your absence, I went to famous areas. ಬೋರ್ಡ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತೀವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಇದು ನಾನು ತೆಗೆದು ಸರ್ ಚೂರು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಬರ್ತದಾ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾರು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾರು
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಾಕ್ರ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ more than age Muhammad different author different author ಎಲ್ಲ author ನ set ಆಗ್ತಾರೆ all the ಇದೊಂದು ಸೇಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ Inshallah, we're looking to this is my wife. Inshallah, we'll talk about it. Prices. Assalamu alaikum warahmatullah. ನಾನು ಮುನ್ನಾ ಕಮರಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಕಮರಡಿ ಸಾಬ್ರ ಮೋನು. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ರಂಗ ಹಾಕಿರೋ ಶಾಪ್. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೈತ ಹಾಕಿರೋ ಶಾಪ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ವೈಫ್ ನಂದು ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕ್ರಂಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒರೇ ಕೈಲಿ ನಾನು ಜಜಾಕಲ್ಲ ನನ್ನಿ ಜನ ಉಂಟುಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ತನಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ರಾಜನ್ ಶಾಪ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇದು ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ. Assalamu alaikum. ಇದು ಫ್ಲೋರಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಡೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಾಧಾರಣ 5 years ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತುಂಟಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ പിന്നെ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಕೊರಿಯ ನಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಇದು ವಾಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೀಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಡೆಮೋ ಗೈಡ್ ಹಾಕಿರ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ದೂವೇ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ ಅದೇ പോലെ തന്നെ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಫಾರೂಕ್ ಭಾಯಿ ಇದ್ರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಾಯ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಹೈರಾಗಲ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಭಾಯಿ ಬಿಲ್ಗಿರೋ ಬರ್ರು This is very important. Now your chance in Saudi Arabia. Just start now. Inshallah. Social worker. Branding. Pakistani suit. All the best. Thank you. No, then for degree PUC. Even the state syllabus and creating Indian house.
ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ इंशाल्लाह मबरूक
Check. 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 Check 1, check 2. Monitor कर लेना. Check. Check 1, check 2. Check. Check 1, check 2. Check 1, check 2. Check. Check. Yeah. Check. We request once again all the ladies and gentlemen to please occupy the seat. जितने भी सारे लोग पीछे बैठे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़े सामने आके बैठे ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿದ್ದವರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಪಿರಾಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಐನಾಥ ಜನಕಲು ಎದುರು ಬತ್ತಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೊರಗಿದ್ದವರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ, ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ BCCI ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದರ ವಿನಂತಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಿದ್ದವರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ who are just sitting behind to please come forward. Monitor kar lawa. Well, ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ? ಏನು ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಯಿತು. Well, to achieve anything to everything, we need will to win. To achieve anything to everything, we need will to win. To win, we need will to prepare. And to prepare, we need to attain knowledge. And to attain knowledge, we need to have a right teacher, a right knowledge, a right president, a right chairman, and finally, a right organization. Ladies and gentlemen, we would like to congratulate. We all have right personalities and the right organization, that is BCCI, which is known as Bearys Chamber of Commerce and Industry. Adab, assalamu alaikum, namaskara, very good evening, ladies and gentlemen, for all the people present here. आए में तमाम भाइयों बहनों बुजुर्गों प्यारे दोस्तों आए में तमाम तहे दिल से आपका होस्ट एंड दोस्त आपका फरमकदम साहिल ज़ाहिर तहे दिल से स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है. Before I start today's Beary Mela 2023-24 presented by BCCI, I would like to thank the Almighty. मैं सबसे पहले उस ऊपर वाले को याद करना चाहूंगा, उस अल्लाह को याद करना चाहूंगा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद. All the praises be to Allah. All the praises be to Allah, the Lord of the whole world, and the praises be to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. किसी ने सच कहा है कि हर प्रोग्राम, हर महफिल, हर दिन, हर शुरुआत करने से पहले उस ऊपर वाले को याद करते हैं. And that is the reason we always say faith in God gives meaning and purpose to human life. And that is the reason we start any day or any function or any celebration. And today it's a Beary Mela 2023 presented by BCCI. I request to start this evening with a qiraat, with a prayer, where I request Mr. Hassan Ashik Abdullah to please come forward to present a verses of Quran with a Surah Nahl. Thank you. Greetings and blessings to everyone present here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العظيم. The verse which I recited is taken from Surah Nahl, verse number 90 and 91. The verse basically promotes and teaches kindness and goodness to everyone. Almighty orders everyone to live in a perfect and peaceful manner, and further to provide any kind of help to fellow human beings, and gives a strict warning to stay away from all the evil deeds which affects other human beings, no matter which religion he or she belongs to. Therefore, we can understand we have no rights to harm anyone physically nor verbally. The verse also forbids human beings from giving false witnesses and command oppressions to others. Dears, it is also taught to us not to force anyone to follow the religion, and we are also taught to respect each other's faith. Dears, this is a message of peace and compassion provided to us by Holy Quran and also by all the practicing religion around us. By this, I would like to conclude. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you, Mr. हसन आशिक अब्दुल्ला. थैंक यू वेरी मच. किसी ने कहा है कि हमारे खुश होने से कुछ नहीं हो सकता, हमारे खुश होने से कुछ नहीं हो सकता, जब तक अल्लाह ना चाहे आदमी से कुछ नहीं हो सकता. Thank you very much, Mr. Hassan Ashik Abdullah, for such a beautiful verses of Quran. Ladies and gentlemen, मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले फिर से एक बार once again a warm welcome for a Beary Mela 2023 presented by BCCI. लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगा कि ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना पहनने के लिए हार चाहिए. ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना पहनने के लिए हार चाहिए. कुरान और भगवत गीता ने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों. कुरान और भगवत गीता ने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों. जिंदगी के उद्धार के लिए सिर्फ प्रेम, परिवार, मित्र नहीं, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का सर पे हाथ चाहिए. And ladies and gentlemen, today we do have got BCCI as one of the best organization to support people and to be with the people. So first and foremost, on behalf of BCCI, I, your host and Sahil Zahir, welcomes you all for the Beary Mela 2023 for today and the next 2 days of exhibitions, Beary Awards, a seminar, job mela, cultural programs, business networking, young entrepreneur meet and women entrepreneur meet and much more. ಅದರ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿನ ಕನಸಿಗೆ, ಕನಸಿನ ಮಾತಿಗೆ.
ನೆನಪಿನ ಕನಸಿಗೆ, ಕನಸಿನ ಮಾತಿಗೆ, ಮಾತಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆ, ಮೋಹದ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ BCCIಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬೇರೀಸ್ ಮೇಲಾ 2023ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಂಗlo మైకల్తో బాణి హాకరంగా బ్యారీ ఆల్మల్చనట్టున్నారు. తుల్లుటివారు పల్కొండు బ్యారీ డిప్పు నక్కులు పూరా బ్యార్లు పండిద్దు. उर्दू में कहावत है कि व्यापार करने वाले बैरिया, totally the people who do business are known as Bearys. I request, ladies and gentlemen, could you please put your hands together once again for all the proud Bearys of Mangalore who has done this BCCI. So मुझे लग रहा है कि आपकी तालियों की आवाज बरकरार होनी चाहिए, क्योंकि this is the thing which we are making for ourselves. So ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಂಗಳೂರು, ಕೊಡಿಯಾಲ, ಮೈಕಾಲ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಂದರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅವರು, ಮೊಘಲರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಡಚ್ಚರು, ಗುಜರಾತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಡಗನ್ನು ಈ ಬಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸರಕನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲು ಹೆಸರು ವಾಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪಂಗಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇರಿ ಸಮುದಾಯ. ಬಂದರ್ನಿಂದ ಬೈಂದೂರ್ವರೆಗೂ, ಬೈಂದೂರಿನಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿನಿಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ಅವರ ಹಿರಿಯರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. These are the very, very successful family owned business houses in Beary community, which is a proud, interesting business houses to learn and follow for other members of our community. As we grew financially, economically and educationally, it was 32 number of people who felt and thought we need to find a path to take this Beary movement, a business movement, to different directions, to achieve better, to serve better, and not only to among us ourselves, to explore and expand and excel this movement, and then found the organization BCCI. In the year 2016, with 32 number of people, it is a proud moment. In a span of 7 years, the first international center was started in Dubai as well as in Saudi Arabia. And even other national chapters were started in Hassan, Mangalore, etc. Developed the business collectively by BCCI, which is known as Bearys Chamber of Commerce and Industry. But ladies and gentlemen, I would like to narrate it as Bearys Collective Consortium for Common Interest in Business. Why I am saying this? Because BCCI believes in networking, and that is our net worth. Ladies and gentlemen, since BCCI do not want to restrict to one community or to one religion, in fact, BCCI is working out collectively consortium to bring other associations under one umbrella. Ladies and gentlemen, with the interest of business, so that our Mangalore city becomes a smart city with networking towards our whole region and development. Ladies and gentlemen, today's a pandemic is a history, but the expansion program to other GCCI nations of BCCI was halt for a period, and momentum will gain strength henceforth to relinquish and reveal our dreams and mottos. Ladies and gentlemen, I would like to conclude with this introduction of BCCI saying that कि BCCI से दोस्ती ये प्यार भरा पैगाम है. BCCI से दोस्ती ये प्यार भरा पैगाम है, ये तो सबसे खूबसूरत कम्युनिटी का नाम है. BCCI से दोस्ती ये प्यार भरा पैगाम है, ये तो सबसे खूबसूरत कम्युनिटी का नाम है. आंसू के बदले हंसी देना इसका काम है, और इसी BCCI की तरफ से फिर से एक बार मेरा सलाम है. Once again, adab, assalamu alaikum for all the people present here. Now I take a pleasure and a privilege to invite and introduce a special and a winning personality who is our presiding president of BCCI, a visionary, a businessman, an educationist, and a person who wants to build the BCCI to a different level. Rajotsava Award winner, the doctorate from Central America, that's one and only Dr. SMR Rashid Haji. Ladies and gentlemen, I request all the people to please give a standing ovation and please welcome Mr. Dr. SMR Rashid Haji on the stage. लेकिन इससे पहले मैं इस तरीके से इनको स्वागत करना चाहूंगा, इस्तकबाल करना चाहूंगा, कहते हुए कि सभी से जुदा जिसका अंदाज है, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमी था फलक जिसकी परवाज है, वही जिसको सारे बैरी कम्युनिटी को नाज है, SMR रशीद साहब की वो आवाज है. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Please welcome Dr. SMR Rashid Haji sir. I request you to please come on the stage to occupy the center of the seat there. Ladies and gentlemen, now is the time here to welcome
another personality, the chief guest, and was a guest of honor. First and foremost, I would like to welcome the chief guest, the MLA of Mangalore constituency, Mr. M. Vedavas Kamath. I request, ladies and gentlemen, to please put your hands together and please welcome Mr. Vedavas Kamath on the stage here. I request everybody to please come on the stage. And now is the time here to welcome another personality, Deputy Leader of the Opposition of the Karnataka Legislative Assembly. That's none other than Mr. U.T. Khadr Sahab. I request, ladies and gentlemen, to please put your hands together and please welcome the one and only Mr. U.T. Khadr to be on the stage here. Now, it's a time here where I request another personality, the first citizen of our place, the Mayor of Mangalore City Corporation, Mr. Jayanand Anjan. I request, ladies and gentlemen, please put your hands together. Please welcome Mr. Jayanand Anjan. I request Mr. Imtiaz, Mr. Mansoor, Mr. Asif Sufi Khan, and Mr. B.M. Mumtaz Ali sir to please escort our guest on the stage here. I request, ladies and gentlemen, please put your hands together, Mr. Jayanand Anjan. Now is the time here to welcome another personality, our own, the MLC and the Chairman, Government Assurances Committee, Vidhana Parishad, that's Mr. B.M. Farooq sir. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Please welcome Mr. B.M. Farooq. Request Mr. Iftikhar UT to please escort Mr. B.M. Farooq sir on the stage. Chappale barta illa. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದರೆ समय ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ क्योंकि हम हर प्रोग्राम में यही कहते हैं कि जब तक आपकी तालियां नहीं बजते तो कुछ मजा नहीं आता है और ये तालियां हमारे खास गेस्ट लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है बहुत बड़ा नजराना है बहुत बड़ा आशीर्वाद है ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ for the one and only once again to all the guests on the stage. I request first and foremost Mr. K.S. Muhammad Masood Sahab, who is the Muslim Central Committee Dakshin Kannada and Udupi. Mr. K.S. Muhammad Masood. I would like to welcome another personality, the former MLA of Mangalore North Constituency, Mr. B.A. Moideen Bava. I request another personality of a chairman of Kanachur Institute of Medical Science, Mr. U.K. Monu. I request, ladies and gentlemen, to please put your hands together and please welcome Mr. U.K. Monu sir on the stage here. Now I would like to welcome another personality, the chairman of Waqf Advisory Committee, Dakshin Kannada District, Mr. B.A. Abdul Nasir. I request, ladies and gentlemen, to please put your hands together. Please welcome Mattume Jorada Chappale Mulaka Swagata Suswagata. Now I would like to welcome another personality, the ex-mayor of MCC, the corporator, Mr. Divakar. Ladies and gentlemen, Mattume Jorada Chappale Mulaka, please welcome Mr. Divakar on stage here. Now I would like to welcome another personality, the KPCC General Secretary, Mr. Inayat Ali. Ladies and gentlemen, please put your hands together and please welcome Mr. Inayat Ali. Now I would like to welcome another personality, the founder, chairman of Rohan Corporation, the businessman and the builder, Mr. Rohan Montero. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Please welcome Mr. Rohan Montero on the stage here. I request Mr. Mumtaz Ali sir to please escort Mr. Rohan Montero on the stage. I request, ladies and gentlemen, another personality to be welcome on the stage, the Managing Director of Sultan Diamonds and Golds, Mr. Abdul Rauf. I request Mr. Abdul Rauf to please come on the stage. Ladies and gentlemen, now is the time here to welcome another personality, the President of MIEF, Mr. Musabba P. Beary. I request to please, ladies and gentlemen, put your hands together. Please welcome Mr. Musabba P. Beary to be on the stage here. We welcome you, sir. Now I would like to welcome another personality, the President of BCCI UAE chapter, Mr. Abdullah Mudumole. I request, ladies and gentlemen, to please put your hands together. Please welcome Mr. Abdullah Mudumole. Now I would like to welcome another personality, Mr. Iqbal Ahmad from Little Flower Public School, Bangalore. Yes, all the way from Bangalore, Mr. Iqbal Sahab, you're most welcome on the stage. And I would like to welcome another president of BCCI Hassan chapter, Mr. Zakir Yadgar. I request Mr. Zakir Yadgar to please come on the stage. Now I would like to welcome another personality, the president of BCCI Chikmagalur chapter, Mr. Abdul Sattar. I request once again, a request to please put your hands together. Yes, Mr. Abdul Sattar, the President BCCI Chikmagalur chapter.
Now, I'd like to welcome the President of Akhila Bharata Beary Parishad, Mr. U.H. Khalid Ujre. Yes, thank you. That's Mr. U.H. Khalid Ujre. Now, I'd like to welcome the nether personality all the way from Saudi Arabia, the Managing Director, the Chairman of Whitestone, Mr. Sharif from Jubail. Mr. Sharif Sahab, request ladies and gentlemen to please put your hands together. Please welcome Mr. Sharif Whitestone, requested to be on the stage. Now, I'd like to welcome the Executive Member of Kuwait BCCI, Mr. Abdul Hamid. Mr. Abdul Hamid, yes, you're most welcome, sir. Now, I'd like to welcome the nether personality, Mr. Ibrahim Gadiyar, all the way from Dubai. Request, ladies and gentlemen, to please put your hands together. Please welcome Mr. Ibrahim Gadiyar. Ladies and gentlemen, now I'd like to welcome the nether personality from Nafiz Group from Dubai, Mr. Abu Salih Hussain. Abu Salih Hussain Sahab. Yes, you're most welcome on the stage. Zordar talim ke saath inka swagat kiya jaye, inka istakbal kiya jaye. Now it's the time here to welcome the nether personality from Qatar, the executive member of BCCI, as well as the president of KMCA, Mr. Abdullah Monu. I request Mr. Abdullah Monu to please come on the stage. Now I'd like to welcome the nether personality, Mr. T.H. Mehboob from Jubail. I request T.H. Mehboob to please come on the stage. Now I'd like to welcome the nether personality, Mr. Abdul Aziz from Baikum Party. I request Mr. Abdul Aziz to please come on the stage. Please welcome Mr. Abdul Aziz, Baikum Party. Now is the time here to welcome the nether personality, the executive member, Mr. B.M. Mumtaz Ali. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. B.M. Mumtaz Ali, the executive member, to be on the stage. Ladies and gentlemen, now I would like to welcome the nether president, the personality and the president of BCCI President Jubail Chapter KSA, that's Mr. Zakaria Jokate. Request, ladies and gentlemen, to please put your hands together. Please welcome Janab Zakaria Jokate to please come on the stage. And ladies and gentlemen, now is the time here to welcome the nether personality, the Vice President BCCI, Mr. Abdul Rauf Puttige. I request Mr. Abdul Rauf Puttige to please come on the stage. Now I would like to welcome the General Secretary of BCCI, Mr. Imtiaz. I request Mr. Imtiaz to be on the stage. Now I request the Secretary of BCCI, Mr. Nisar Ahmed. Welcome Mr. Nisar Ahmed. Now is the time here to welcome the nether executive member, Mr. Haris. I request Mr. Haris to please come on the stage. At the same time, I would like to welcome the nether executive member, Mr. Asif Sufi Khan. I request Mr. Asif Sufi Khan to please come on the stage. Now I would like to welcome the nether personality, Mr. Abdul Razak Kolatamanjalo, the executive member. Ladies and gentlemen, I would like to welcome the chief convener of this event, Mr. Mansoor Ahmed. I request Mr. Mansoor Ahmed to please come on the stage. Ladies and gentlemen, I would like to welcome the nether personality, Mr. Riaz Bawa. I request Mr. Riaz Bawa to please come on the stage. And ladies and gentlemen, now it's time here to welcome Mr. Shaukat Sahab. I request, ladies and gentlemen, please put your hands together. Mr. Shaukat Shauri. Yes, ladies and gentlemen, he is with us. And I would like to welcome the nether personality, Mr. Asghar Ali from Deccan Plus. I request you, sir, to please come on the stage, Mr. Asghar Ali. I would like to welcome Mr. B.A. Nazir, Mr. A.H. Muhammad. Done. Yes, we are all on the stage here. It's a pleasure and privilege once again to welcome all the people on the stage. All the guests on the stage, it's a pleasure to have you all on behalf of BCCI. Ladies and gentlemen, now is a time here where I request our BCCI executive member as well as convener of Beary Mela to present a welcome speech. But at the same time, I would like to say कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने का I would like to welcome our awardees. It's a special request from SMR Rashid Sahab saying that Dr. Nisar Ahmed Sahab, ab jahan bhi aapse guzarish karunga ki aap bhi stage mein is takt mein aaye. It would be our kind and humble request
respected Dr. Nisar Ahmed sir. I request you to please come on the stage. Okay, he is always with us, yeah. Now I would like to welcome the another personality, Mr. Kumle Muhammad Arbi Sahab. I have to request you, sir, to please come on the stage. Yes, he is with us there. I request, ladies and gentlemen, to please put your hands together. The industrialist, the businessman, the chairman of Mac Group, Mr. Arbicha. Mathame Jorada Chappalenda. Please welcome the one and only Mr. Arbicha on the stage. Well, ladies and gentlemen, it's a pleasure and a privilege. I request all the people out here, जितने भी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे सबसे पहले गुजारिश करूंगा, I would request Mr. UT Iftikhar, the executive member, Mr. UT Iftikhar, आप जहां भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज में तक में, it will be a kind request. Mr. UT Iftikhar, wherever you are, it's a kind request to please come on the stage. At the same time, we have got another awardee, Mr. Shihab Sahad from Novigo. I request Mr. Shihab, the young and dynamic Mr. Shihab, requested to be on the stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Yes, Mr. Shihab is with us. Yes, we do have got Dr. Mariam Anjum. Dr. Mariam Anjum Iftikhar, if you are comfortable, you are most welcome on the stage. If you are comfortable. If not, we do have got the honors to be done, award felicitations to be done. Thank you. I request Mr. Iftikhar Sahab, ab jahan bhi aapse guzarish karunga, I request Dr. Iftikhar to please come on the stage. Mr. Aziz Baikampadi, we request you, sir, please come on the stage. Yes, we have already announced your name. At the same time, request Mr. Abdul Rauf from Sultan Golds and Diamonds. Mr. Abdul Rauf. Well, ladies and gentlemen, जितने भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इंतजार करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी तालियों की आवाज बरकरार रहे, क्योंकि खूब जमेगा रंग जमिल बैठेगी तीन यार, मैं, आप और BCCI. तो फिर से एक बार BCCI के इस महफिल में आए हुए तमाम दोस्तों को स्वागत करते हुए और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को बरकरार रखते हुए मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम फॉर द वेलकम स्पीच. लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगा कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने का हुनर जब एक इंसान सीख लेता है, जरा गौर फरमाइएगा, जब एक इंसान दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने का हुनर जब एक बार सीख लेता है, वो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होता. मैं इसलिए कह रहा हूं कि ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದವರೇ ಹಾಗೂ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದವರೇ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆರೈನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, the honorary president of Al Badriya Educational Institute Krishnapura, the president of Badriya Juma Masjid Krishnapura, Misbah Women's College president, the vice president for Muslim Central Committee Dakshin Kannada and Urpi, the general secretary of Islamic Cultural Center Masjid-e-Taqwa Pampwell, and the vice president for Muslim Education Institute of Federation Dakshin Kannada and Urpi. That's none other than Mr. Mumtaz Ali. I mean to say Mr. BM Mumtaz Ali. I request, ladies and gentlemen, to please put your hands together and please welcome Mr. BM Mumtaz Ali for the welcome speech. Bearys Chamber of Commerce and Industries ಇವತ್ತಿನ Beary Mela 2023ನೇ ಈ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಂತಹ ಸ್ಟಾಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಳೆದ 2016 ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗದ
ಬ್ಯಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ರಚನೆಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೇ ಪುರವಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಳ 3 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು 3, 4 ಮತ್ತು 5 ಈ 3 ದಿವಸಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿಲ್ರವರು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಶೀದಾಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸುಮಾರು 106 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ BM ಫಾರೂಕ್ರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಣ್ಣ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಒಂದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಫ್ತಿಯವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಬ್ ಮೇಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಭಾನುವಾರ 4:05 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿದಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರ್ಹೂಮ್ UT ಫರೀದ್ರವರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರ ಸುಪುತ್ರ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಇತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ BCCI ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ SM ರಶೀದಾಜಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಿಜಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭರವಸೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ BM ಫಾರೂಕ್ರವರು ಅವರು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಇತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾಗಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಫಾರೂಕ್ರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಾ ಸೀ ಫುಡ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾರಿಸ್ರವರು ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನು ಗಮನ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಜಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ನರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆ ಮೇರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕು. UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಮೇಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಶೌಕತ್ ಸವರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿನವರು ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂಥ ರಶೀದಾಜಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ
ಬರೀ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ಕುವಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರಶೀದಾಜಿ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿರುವ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಅವರೇ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಅವರವರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಫಿ ಸೈದಿಯವರು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ನನ್ನ ಹಿರಿಯವರಾದ ಮಾಜಿ MLC ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಜನಾಬ್ ಅಲ್ಹಾಜಿ KS ಮಸೂದ್ ಮಸೂದ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಕರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಬರ್ತಾರೆ, ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಶಾಸಕರು, ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರೇ 3 ಸಲ ಕರೆತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಬಂದು ಹೋಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ. ಮಾನ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಗಂಟೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾಗಿರುವ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಶೀದಾಜಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ರಶೀದಾಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರು. ಕಣಚೂರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಈಗ 4-5 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 6ವರೆಗೆ ಬಂದರು. ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಣಚೂರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಣಚೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಅದರ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕನಚೂರು ಮೋಹನ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೋನ್ ಅವರು ಕತ್ತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿರುವಂಥ BA ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ಸೂಫಿ ಖಾನ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದೇವಕರ್ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಯಾತ್ರವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಷನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೋಹನ್ ಮೊಂಟೇರೋ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಟುಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಹನ್ ಮೊಂಟೇರವರು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರೋಹನ್ ಮೊಂಟೇರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ
ರಜಾಕ್ ಗೋಲ್ತಮಜಲ್ರವರು ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಜಾಕ್ ಗೋಲ್ತಮಜಲ್ರವರು. ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್, ಸುಲ್ತಾನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ರವರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಕರೆದೆ, ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಾತ್ರ ಕೊಡುವಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಸುಲ್ತಾನ್ರವರು 9 ಮಳಿಗೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಕಂಕನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಅವರ ಮರ್ಹೂಮ್ ಕುಂಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ರವರ ಅವನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಅವರು, BH ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಅವರು, BA ನಜೀರ್ ಅವರು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ BA ನಜೀರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಕುವೈಟಿನ ಅಮಿತ್ ಕುಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ BCCIನ ಹಾಸನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಾಕೀರ್ ಯಾದ್ಗಾರ್ ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಯುವಕ ಇವತ್ತು BCCIನ ಹಾಸನ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಹಾರೀಸ್ ರವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾದ್ಗಾರ್ ಜಾಕೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ UH ಖಾಲಿದ್ ಉಜಿರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಕತ್ತಾರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೋನ್ರವರು ಖಾಲಿದ್ ಉಜಿರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು NRI ಉದ್ಯಮಿಗಳಂತ ಶರೀಫ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿನಾಯತ್ರವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಜುಬೈಲ್ನ NRI ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಸೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ TH ಮೆಹಬೂಬ್ರವರಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ಸೂಫಿ ಖಾನ್ರವರು ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತವರು ಉದ್ಯಮಿ ನಫೀಸ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಾದ ಅಬುಸಾಲಿ ಹುಸೇನ್ರವರಿಗೆ ಹಾರೀಸ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಅಜೀಜ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ತಮಜಲ್ರವರು ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಭಾಳಷ್ಟು ಘಟಾನುಘಟಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಒಂದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ಜಕ್ರೆ ಜೋಗಟ್ಟೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಕ್ರಿಯ ಜೋಗಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಕ್ರಿಯ ಜೋಗಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜನ ಕೆಲಸ ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರವರು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಮೆರೈನ್ ಶೌಕತ್ರವರು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಕ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ
ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಹಿಲ್ ರವರು ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ. ಇವತ್ತು BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ರವರು, ಮರಹೂಮ್ ಖಾದರ್ ಕುಕ್ಕಾಟೆ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ನೇತೃತ್ವ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಸಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರೇ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರ ಈ ಓದುವ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ರಶೀದಾಜಿ ಅವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಸಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲದೆ. ರಶೀದಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಸಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಜಾಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜಿ ಪುತ್ವಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಮೀದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಚೇಂಬರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್, ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಜನತಾದಳದ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯ ಮುಖಂಡರು, ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಇದ್ದಿನಬರ ಮಗ ಅವರು, ಬಾಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಈ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಅದೇ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೋವದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಿಕರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತರಿಸಿ 3 ದಿಕ್ಕಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3 ಜನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಶೀದಾಜ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಕ್ರೆ ಜೋಗಟ್ಟೆ ಅವರು NRE ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜಿ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರಬಿ ಅವರು, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಸುಮಾರು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಶೀದಾಜಿ ಅವರು, ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಮ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕುಂಬ್ಳೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನಾಸೀರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕನ್ವೀನರಾಗಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜುಮ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಈ ಇವರ ಬ್ಯಾರಿ ಚಾಂಬರ್ನ ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಕಿರು ಸ್ವಾಗತ ಸಂಘವನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you. Sure. Thank you, Mr. PM मुमताज अली साहब. बहुत बहुत शुक्रिया. भाग्य में कि इस स्टेज में बैठे हुए हैं ये किसी सितारों से कुछ कम नहीं है कि ये जो सितारे इतना जगमगाते हैं. दैट्स द रीजन मिस्टर मुमताज अली साहब ने हर एक इंसान को याद करके उन्होंने फूल के गुच्छे से स्वागत किया है. मैं ये कहना चाहूंगा कि स्नेह ಎಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮೀನು ನಾನು, ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮೀನು ನಾನು, ಅದೇ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಮುತ್ತು ನೀವುಗಳು. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೂಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ put your hands together with all the great personalities, the great achievers, the great leaders of Beary community with Beary Mela 2023 at BCCI. Ladies and gentlemen, now is the time here. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ बड़े बड़े स्टेजों में छोटे छोटे हादसे होते ही रहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि मुमताज साहब कहते हैं कि उनके भाई को उन्होंने भूल ही गए, लेकिन भूल नहीं गए. BCCI की तरफ से we would like to honor with once again the floral bouquet. Yeah, it's okay. Well, ladies and gentlemen, now is the time here for
ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ಶುಭಾರಂಭಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ BCCI ಬೇರೀಸ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ, ದ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ನಾಡಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ, ಜನರ ಕಣ್ಮಣಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೇಯರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಾನಂದ್ ಅಂಜನ್. ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವತ್ತಿನ BCCI ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಲಾನು ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾತಿಂದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಹೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಳ 3 ದಿವಸದ 20-23ನೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವರವರೇ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ SM ರಶೀದ್ ಅವರೇ, ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವರವರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸೂದ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ UK ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ BA ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಅವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಅಂತ ದೇವಕರ್ ಅವರೇ, ಹಿನ್ನಿಹಟ್ ಹಾಲಿ ಅವರೇ, ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂಥ ರೋಹನ್ ಮೋಂತೇರ್ ಅವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಅವರೇ, ಮಸೂಬಾ P ಬ್ಯಾರೆ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಮೀದ್ ಅವರೇ, ಜಾಕೀರ್ ಅವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೂವಾರಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ಜನತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಇವರು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಡ ಜನರ ಕಣ್ಣೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ, ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. Thank you once again, Mr. Ravi Anchan. Thank you very much for being with us. Tumba ಧನ್ಯವಾದಗಳು for being with us. Thank you very much. Ladies and gentlemen, now is the time here for the presentation of the awards. It's a pleasure and privilege once again for all the people जितने भी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं. मैं आप तमाम दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि हम सबसे पहले हम सबको फख्र महसूस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस बैरी कम्युनिटी में, हमारे इस BCCI में एक ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे अचीवर्स हैं जिनको BCCI आज अवार्ड से सम्मानित करने के लिए तैयार है. Ladies and gentlemen, now is the time for the presentation of the awards. But before that, I would like to say that perfection, hard work and dedication. Perfection, hard work and dedication is always been awarded, rewarded and appreciated, and that's where they become the achievers in their society and make name and fame and make us feel proud.
Today, we all have to be very proud to acknowledge a few Beary personalities who have reached the peak of pinnacle and the success. Ladies and gentlemen, these achievers who hails from our own Mangalore and reach different parts of the country and the globe. BCCI उन सारे achievers को सलाम करता है, उन सारे achievers का मान सम्मान करता है. I take an opportunity to call upon the achievers of our community from the different walks of life and business. So I always say, ladies and gentlemen, achievers never talk about themselves. Achievers never talk about themselves, but their achievement will talk about them. And that is the reason I have come here to talk about their achievers' achievement. Ladies and gentlemen, let's check it out. Who are the 6 great personalities, great awardees, the great achievers of our community, which we have to feel proud. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿರುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವತ್ತಿನ ಈ BCCI Bearys ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. Ladies and gentlemen, first and foremost, I would like to welcome the Beary Award recipient for the chairman of a prestige institutions, group of institution, and the award will be for achievement in education. Ladies and gentlemen, first and foremost, I would request the chairman of Presidency Group of Institutions to please come forward and please occupy these seats. It's a pleasure and privilege to have you, sir. Mattomme jorada chappale, 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 chappale to Dr. Nisar Ahmed Sahab. Dr. Nisar Sahab, it's a pleasure and privilege for me to present and introduce such a great personality, where I take a pleasure and privilege to introduce a first awardee. An enterprising entrepreneur who is known for his edupreneur, who established the vast empire of Presidency Group of Institutions. The personality who has contributed the cause of holistic education in the state of Karnataka for more than 46 years, keeping the clear vision of the future, the commitment and dedication to service and development of the society and the nation with the core objectives. The managing more than 14 institutions, we are very proud to announce that Presidency University has been one of the fastest growing university in the country, which has more than 16,000 students with a built-up area of 1.5 million square meter on a 70-acre state-of-art campus. The Presidency institutions, as on date, collectively have 30,000 plus students studying across the school, colleges and the university, with 3,000 teaching and non-teaching staff. Ladies and gentlemen, the multi-talented personality has been bestowed with many awards and accolades. Ladies and gentlemen, let's put hands together. In 2013, the leading edupreneur listed among 50 institutions. 2014, the Beary of the Year honor by Beary Welfare Association, Bangalore. Chappale, sir. And 2015, Most Promising Education Institution 2013-14. And 2017, recognized as the Doyen Guardian of Knowledge by the Hindu newspaper. And 2018, the one and only Extraordinary Brand. And 2019, the Lifetime Achievement Award in Education Leadership by Education World Magazine. What a great achievement in the field of education. And that's the reason I always say E for papers, E for e-tickets, E for emails, E for e-commerce. And the latest is e-governance. And never forget E, education, which means E for everything, E for easy, E for everyone, E for everyday, E for eminent letter of the English alphabet, which means E for education, which is a vital ingredient of life. That's the reason Aristotle has always told educating the mind without educating the heart is not at all the education. And Dr. Nisar Sahab always been educating the heart as well as the mind together, and that's the reason he's the man of education. Now it's a time where I request our leader, Mr. UT Kader Sahab, to please come forward along all the people present here to do the honors for such a great personality, such a great philanthropist, such a great educationist, with all the love and affection. In the same request all the people to please come forward and please be a part of award ceremony. I request BM Farooq Sahab, Mr. Zakaria Sahab, and a lot of people on the stage here.
अगर हर एक का नाम मैं बुलाते जाऊं फिर एक बार रात के 12 बज जाएंगे. And that's the reason I request all the people, let's put hands together. Let's give a standing ovation once again. And yes, put hands together. One and only Dr. Nisar Ahmed. Monitor volume korle. Monitor korle. That's a great achievement. Once again, this is Dr. Nisar Ahmed Sahab. Congratulations. And once again, it's a pleasure and privilege on behalf of BCCI at Beary Mela 2023 doing the honors. Ladies and gentlemen, now is the time here where I would like to say, Nisar Sahab, ये खास आपके लिए है, आपके इंस्टीट्यूट के लिए है, आपकी तालीम के लिए है, आपके एजुकेशन के लिए है, और आपके co-founder as well as आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट और ट्रस्ट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंसी की तालीम ने बहुत कुछ सिखा दिया. डॉक्टर निसार साहब, आप सुन रहे हैं? यह खास आपके लिए हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंसी की तालीम ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, हमारी जिंदगी को और हंसी बना दिया. प्रेसिडेंसी की तालीम ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया और आपकी तालीम ने हमें बहुत ऊंचाई तक ले दिया, हमारी जिंदगी को और हंसी बना दिया. हम शुक्रगुजार हैं उस खुदा के, हम शुक्रगुजार हैं उस खुदा के जिसने हम सबको डॉक्टर निसार अहमद से मिला दिया. We are proud of you, sir. We are proud of you. We are proud of you. And we hope this will be continued with the legacy for years and years. Thank you very much, sir. It's a pleasure and privilege on behalf of BCCI. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, well, ladies and gentlemen, now is the time here to do the honors and do the award for the next personality. Yes, ladies and gentlemen, before I would like to welcome this personality, I would like to say, winners don't do different work. Winners don't do different work, but they do the work very differently. ಜಯಶಾಲಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. And the live example is Zakaria Sahab. The one and only Mr. Zakaria Sahab is requested to please be on the stage here. And request all the people, please put your hands together. And I take an example, and I take an time or privilege to speak a little about this personality. Am I right, sir? Well, now is the time here. Today at this juncture, I feel proud to introduce the man behind Al Mozain Contracting Company, who has achieved success and victory step by step since 1980s. The humble man who has given opportunities to thousands of people of our country, the man of the deeds, the man of principle, the man with ethics. Ladies and gentlemen, who has also been a great support and help for who in need. The great personality, a visionary leader, the philanthropist, the people's man. Jananayaka, Janasevaka, Janara Kanmani. Obbare tanna swanta karchinalli ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, not only for our community but also for other community also with the expenses. The founder chairman of Zara Foundation Mangalore, the founder trustee and former chairman of Hidayah Foundation Mangalore, the honorary president of Naushad Haji Memorial Charitable Trust Mangalore, the chief executive officer of Al Mozain Gulf Saudi Contracting Company Al Jubail Kingdom of Saudi Arabia, who has employed more than 2,500 resources. The most dynamic, the most energetic leadership quality man, जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कहते हुए कि सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है. सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है. जीना सीखना है तो ज़करिया साहब से सीखो, जिनको सारे सऊदी अरब और इंडिया में सलाम होती है. The one and only Mr. Zakaria Sahab. Now is the time to request BM Farooq Sahab along with all the people on the stage, request to please come forward. Please do the honors with the award of BCCI, presenting this award for achievement as NRI Achiever of the Year. Ladies and gentlemen, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುವ, ಮತ್ತೊಂದೇ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ, ಮತ್ತೊಂದೇ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ with a standing ovation. I request everybody, let's be proud of this personality. Let's be a part of this company who has given opportunity for 2,500 employees in Saudi Arabia. I request all the people give a standing ovation and let's congratulate and let's give a tribute.
Congratulations once again, Zakaria Sahab. बहुत मुबारकबाद देते हुए. Ladies and gentlemen, now is the time here to welcome the another personality. जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले इस पर्सनालिटी के बारे में कहना चाहूंगा कि जिन्हें सच कहा है कि पैदा तो हुए कुंबले में, लेकिन अपना 40 साल अपने मैंगलोर के लिए दिया है. He has given his hard work, dedication, and all the service and support to Mangaloreans. So first and foremost, all the Mangaloreans has to be feel very proud. It's one and only Mr. Muhammad Arabi, the industry. Let's request Mr. Arabi Cha to please come forward and please occupy your respected seat for the award, ladies and gentlemen. Mattomme jorada chappale, chappale, chappale. Well, ladies and gentlemen, now is the time here to introduce the man of the golden heart, the man of the word, the man who is known for his modesty because he is the one of the most simple and grounded personality who believes in simple living and high thinking. The most successful entrepreneur and plywood industry with the brand Trojan, and the renowned builder with the chairman of Mac Group, who has always kept his word. जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते हैं वो definitely करते हैं, because he is the man of words. The person who never compromises in quality and commitment. The man who is known for charity and the well-known philanthropist who is a very, very concerned about his community. We are proud of you, sir. You being a vice president of Taqwa Masjid, Pumpwell, and you were also being one of the main reason to have Taqwa Masjid at Pumpwell. The man who hails from Kumle and settled in Mangalore from past 40 years. And I would like to welcome this person saying that victory is not the property of brilliance. Victory is not the property of brilliance, but is the crown for those who both themselves for hard work, dedication, and commitment. And he is the man of commitment. Let's give a round of applause and a request once again the mayor of Mangalore to please come forward and please do the honors along with all the people. At the same time, I request our two conveners, Mr. B.M. Mumtaz Ali sir, as well as Mr. Mansoor sir, to please come forward and please do the honors with the awards for Mr. Muhammad Arabi Chago Kudansati Jora de Tati Butlata. Let's put hands together with a standing ovation. Mattame Jora da Chappale Mulaka, Abhinandisuva, Mattame Jora da Nagamukhadinda Abhinandisuva, the one and only the man from Kumle, but settled in Mangalore, the chairman of Mac Group, and the vice president of Taqwa Masjid Pumpwell, and the brand of Trojan, Arbicha. Congratulations. Done. Ladies and gentlemen, फिर से एक बार गुजारिश करूंगा, ये बेरी मेला तो 3 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन ये जो आज का प्रोग्राम सिर्फ 1 दिन है. ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, you people are very lucky. इतना बेरी कम्युनिटी, लेकिन इतने लोग आए हैं. It is an opportunity to put hands together and to congratulate. Ladies and gentlemen, thank you very much once again. Mr. Rohan Montero is always with us and he's living back again. I wish you all the very best, Mr. Rohan Montero, for all your entrepreneurs. Thank you very much. And once again, thank you, the corporator, as well as the mayor of Mangalore. Thank you very much. I request the mayor to please come back. Mayor Mr. Anchan. Momento. I request the mayor to please come back. And yes, ladies and gentlemen, we would like to honor with a memento. And now it's time for do the honors for another personality award for information technology, IT. IT panda Bengaluru panda IT. And ee janata paatare keni baga IT panda kudla apundu. This is what the speciality of this personality. Let's check it out. Let's go now. Yeah. Ladies and gentlemen, now is the time here to introduce a personality who is going to get a destination of IT to Mangalore. And just before that, it's a time to acknowledge the personality who has achieved in the field of information technology. Yes, ladies and gentlemen, the young and dashing persona who hails from Mangalore with bachelor degree from PA College with over 28 years of experience in IT department. That's Mr. Shihab Kalandar Sahab. He is a very young and dashing personality. Let's put hands together. Please welcome Mr. Shihab Kalandar Novigo. Yes, now I take an opportunity to talk about this young entrepreneur, very energetic and very dashing and very, very enterprising. Ladies and gentlemen, the student of PA College with over 18 years of experience in IT industry. Started his career with Accenture and worked for 6 years, after which he moved to TCS.
It was the year 2012 with his three friends from Infosys joined hands together and started the successful journey of NoWeGo. NoWeGo Solutions. NoWeGo currently has close to 700 employees with appreciations in with the USA, UAE, UK, Singapore, KSA and India. Ladies and gentlemen, the man behind NoWeGo, a very talented, hardworking and brilliant persona, is not only in IT but also a board of director in other 4 companies. Novi4, Karanji Infotech, Nilitech and Tinnova Solutions. A very interesting and a proud moment to know about this man. He is the man behind NoWeGo. He works with the government and he is promoting Mangalore as IT destination. With upcoming 50 stories of a building near KPT Mangalore, which will change the IT landscape of Mangalore. Let's wish all the success for not just NoWeGo, but also NoWeGo to be listed in the Indian Stock Exchange in the coming years, इंशाल्लाह. लेकिन इससे पहले मैंने कहना चाहूंगा इस यंग और बहुत ही हुनर बच्चे के लिए, इस पर्सनालिटी के लिए कहना चाहूंगा कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते. पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते. जो करते हैं दिल से मेहनत और मुशक्कत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते. And he is going to overcome his dreams to get Mangalore a destination of IT. And yes, of course, he is going to be listed in the Indian Stock Exchange in the coming years. Ladies and gentlemen, now is the time where I request once again Mr. UT Kader sir to please come forward and please do the honors. And once again, Mr. UT Kader is not just UT Kader, he is also a duty Kader. Once again, everybody, let's put hands together. Mr. UT Kader with all the people on the stage. Let's do the honors for young and dynamic NoWeGo. Congratulations once again, Mr. Shihab Kalandar NoWeGo ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮ್ಯಾನ್, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಜೋರಾದ ತಾಟಿಪಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ one and only Mr. Shihab Kalandar. Congratulations. Now is the time, ladies and gentlemen, to present the man. Okay. Ladies and gentlemen, now is the time here to welcome the another personality. Yes, of course. He is our own man, our own personality, our own convener of Beary 2023. That's one and only Mr. Mansoor Ahmed Sahab. So, गुजारिश करूंगा कि आप इस स्टेज में तख्त में आए, आगे बैठे. And now I would like to take an opportunity to spell a little about this personality. Ladies and gentlemen, now is the time here. Would like to say, the man who wins with struggle will create history. The man who wins with struggle will create history, and the man who wins with trouble will create victory. And today we have got a man who has created history as well as victory. It's one and only Mr. Mansoor Ahmed. Ladies and gentlemen, a very hardworking, dedicated and visionary personality who believes in challenges, who believes in ethics and who believes in supporting each other. Today, one of the successful businessmen in the field of steel and hardware across Dakshin Kannada. The man who always strives for social servicing, helping hands, and his doors are always open for the needy. Ladies and gentlemen, that's one and only who has been a great support for all the people, anytime, anywhere, Mr. Mansoor Ahmed Sahab. मैं चाहूंगा कि इस शख्सियत को इस तरीके से स्वागत किया जाए, इस्तकबाल किया जाए, कहते हुए कि न ख्वाबों में देखा, न नजारों में देखा, न ख्वाबों में देखा, न नजारों में देखा, हजारों में सिर्फ इन्हीं को देखा. गम देने वाले तो हजारे वहां, लेकिन खुशी देने वालों में सिर्फ और सिर्फ मंसूर अहमद को देखा. मंसूर अहमद को देखा. Now is the time I request once again Mr. B.M. Farooq Sahab to please come forward and please do the honors. At the same time, request all our guests on the stage, the dignitaries as well as the executive members to be a part of this celebration of award winning to Mr. Mansoor Ahmed. Request Mattomme Jorada Chappale, Chappale, Chappale. The one and man who always believes in ethics, hard work, dedication and love. This is Mr. Mansoor Ahmed. Music, Jormal, please. Ladies and gentlemen,
Congratulations once again. And now it's a time with another award coming for an academian will be presented on the stage. Yes, we are running short of time. We request all the people to please stay back. मैं गुजारिश करूंगा अपने अपने जगह पर बरकरार रहें. And now I take a pleasure as well as feel proud to welcome a lady persona of our community. I'm privileged to be identified the first gynecologist in Mangalore, Dakshin Kannada, and the only lady, a robotic surgeon working as associate professor and head of gynecology in the Department of Oncology of Zuleika Institute of Oncology at Enapaya University, Derlakate. It's one and only Dr. Mariam Anjum Iftikhar. Ladies and gentlemen, request please put your hands together. Please welcome Dr. Mariam Anjum to please come on the stage. I request you, madam, to please take your seat. And yes, I would take a pleasure and privilege to introduce an MBBS, a fellowship, an MCA, a gynecologist, an oncologist, a laparoscopic, and a robotic surgeon. That's one and only Dr. Mariam Anjum Iftikhar. We welcome you, madam, and we are feel very proud of you. I request, ladies and gentlemen, mattome jorada chappale yakendre she is the one and only lady who has been to reach to this position. Hails from our own Mangalore, who has always a topper in the education, a meritorious student of St. Teresa Convent School, who passed out in 1999 at the extension, also a school people leader, and also a topper in academic school. Graduated MBBS from Father Muller's Medical College and pursued her MS in OBG from Enapaya Medical College 2011. And the most proud part of her education was she was a merit and got her fellowship gynecology from Kidwai College, which is one of the prestigious top cancer institutions of our country. After pursuing her fellowship in gynecology, she enrolled herself for MCH gynecology from Amrita College, Cochin, who came out with the flying colors and joined her. And joined her own hometown to save the needy and better at Zuleika hospitals. But to do you honors, I request Mrs. Rashid. I request Mr. Iftikhar, Dr. Iftikhar Sahab, aap jahan bhi hai, it would be my kind request. It would be a kind request on behalf of BCCI. Yes, ladies and gentlemen, we do have got Dr. Iftikhar UT. Yes. Please welcome the round of applause. And yes, of course, it's a proud moment for her husband. And of course, for all the people of our community, to have Dr. Mariam Anjum Iftikhar as well as Dr. Iftikhar with us, the younger brother of Mr. UT Kader. I request, ladies and gentlemen, mattame jorada chappale mulaka, please welcome Dr. Iftikhar. There is always a saying behind every successful man, there is a lady, but I can see there is another man behind a lady, that's Dr. Iftikhar. And request Mr. Masood Sahab, the president of Central Muslim Committee, to do the honors along with UT Kader Sahab. To Dr. Mariam Anjum Iftikhar. The proud wife of none other than Mr. Iftikhar, UT Iftikhar. Congratulations once again. I request all the people, let's put hands together, everybody. Woo! We are proud of you, madam, and you are the pride of our community. You are the pride of Beary community. You are the pride of BCCI. You are the pride of Mangalore. You are pride of Karnataka. You are pride of our country. That's Dr. Mariam Anjum Iftikhar. Congratulations. And now I would like to say, Iftikhar Sahab or Dr. Mariam Anjum, there's a few lines. Music, cut music. I would like to say कि नारी में जो ताकत है वह नर में नहीं. जरा वाह हो जाए. नारी में जो ताकत है वह नर में नहीं. डॉक्टर मरियम अंजुम इफ्तिखार जैसी डॉक्टर सारे कर्नाटक में नहीं. This one and only Dr. Mariam Anjum Iftikhar. Congratulations once again. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, now the time here for duty felicitations.
where we have got the three personalities of our community, and of course we are very proud they are the executive members of BCCI. Ladies and gentlemen, now it's a pleasure as well as privilege to honor and felicitate the man with the golden heart, the man with the vision, and the man with technology, and the man who achieved an award from President of India, that's Niryat Shri Award. At the same time, appointed as a Trade Commissioner of United Arab Emirates, Asian Arab Chamber of Commerce and Ministry of External Affairs, New Delhi. It's one and only Mr. Haris, the Managing Director and CEO of Mukha Proteins Limited. Ladies and gentlemen, please put your hands together and please welcome, this is Mr. Haris from Mukha Group of Companies. Ladies and gentlemen, और भी कुछ कहना है, because he is not just a young man who has done a lot of achievements. Yes, ladies and gentlemen, Shipways Online Limited and the founder secretary of IFAFIA, the Indian Fish Meal and Fish Oil Exporters Association, who is enterprising entrepreneur with clients, a highly focused, believe in technology, upgradation of tech-savvy personality, strives for optimization. The man who works not only for success, but also for satisfaction. So ladies and gentlemen, I would like to spell and express my gratitude to such a person who always been a great support and a great philanthropist, the main pillar of Nando Pingal, where he has been always supported and helped the needy. Ladies and gentlemen, I would like to say, I can say it's one of the asset of our community, the most youngest and the most successful entrepreneur of our country. Ladies and gentlemen, a trustee of Crescent English Medium School, a trustee at Taqwa Masjid Pumpwell, the vice president at Misbah Women's College, the executive member of BCCI, a trustee of Umayya Foundation. Ladies and gentlemen, I request once again Mr. Inayat Ali, KPCC General Secretary, to please come forward, Mr. Inayat Ali, sir, and please do the honors with the award. Request all the people to all together join hands to hand over this award for the best achiever of our community, the young and dynamic Mr. Haris. I request once again to please put your hands together to young and dynamic, the most helpful, the most lovable, the most humble, the most simple, and the most loving personality, Mr. Haris from Mukha Fisheries, as well as the Managing Director and CEO of Mukha Proteins Limited. Congratulations once again. But anyways, हारिस भाई के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि एक जैसे लोग सारे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। एक जैसे लोग सारे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। पर हारिस साहब से मिलने के बाद ये महसूस किया कि कौन कहते हैं कि सितारे जमीन पर नहीं होते। So once again, he is a twinkling star of our community. He is an asset of our community. Congratulations, Mr. Haris. Now is a time for another personality to be on the stage. Ladies and gentlemen, now I would like to welcome another personality, another executive member of BCCI. It's my pleasure and privilege to welcome and introduce such a personality who has always been a great support for the people in need and the needy. The man who has always spent most of his time and energy into social service. And now we are proud to announce he is our own executive member of BCCI, who is the chairman of Waqf Advisory Committee, Dakshin Kannada. Ladies and gentlemen, it's one and only Mr. B.A. Abdul Nasir. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Please welcome Mr. B.A. Abdul Nasir on the stage there in the seat. Ladies and gentlemen, the shakhsiyat ke baare mein jitni tareef kare utni kam hai, but I would like to present saying that even though when he accepted the Waqf Advisory Committee as a chairman, even though there were many hurdles and challenges, he never left back or gave up, but faced the challenges, proved himself as a leader from the front to lead the community in the right path and the right way. The leader who has a vision to uplift the community. Ladies and gentlemen, the president from last 10 years of Moiddin Juma Masjid Baikumpadi, the president of Karnataka Muslim Jamaat, the vice president for Karnataka Plywood Manufacturer Association, the trustee of Misbah Women's College Katipalla, and the lucky star of BCCI, CEO of Lucky Star Plywoods, and the star of our community. Ladies and gentlemen, I would like to welcome Mr. Nasir Sahab, saying that कि आसमान में तारे ना होते तो रात सुहानी ना होती, आसमान में तारे ना होते तो रात सुहानी ना होती, इसी तरह
वक्फ बोर्ड पर हमारे नासिर साहब ना होते, वक्फ बोर्ड की शान नहीं होती. The one and only Mr. Abdul Nasir Sahab to do the honors. I request Mr. Sharif Sahab to please come forward with all the honors to Mr. Nasir Sahab. Request all the people on the stage in the front row to please come forward and please do the honors for the chairman of Waqf Advisory Committee, Dakshin Kannada, to do the honors. I request Mr. Shaukat Shori to be a part of a felicitation or award. Ladies and gentlemen, I would like to thank each and everybody on stage. Yuti Qadar Sahab, bahut shukriya for being with us. Just 5 minutes. We have to follow our president and chairman. So exactly, he wants you always. He has so much of love on you, and that's the reason he has got something very special. And just before that, I've got to felicitate Mr. Shalil, Mr. Muhammad Shalil, a Guinness record holder, a soccer player for Beary Mela. Request Mr. Salil ab jahan bhi hai, ladies and gentlemen, young and dashing guy, Mr. Muhammad Shalil. I request you to please come on the stage here. And the request to please do the honors. And yes, once again, ladies and gentlemen, he is a football player, a soccer player who has been a great achiever in such a small age. And yes, of course, he is a holder for a Guinness World Record. Let's be proud. And once again, let's put hands together. And once again, the man, the boy of Beary community and our community, we are proud of Mr. Muhammad Salil. Let's put hands together. Request once again our people, Mr. Yuti Qadar Sahab, along with the people, to please do the honors. I request Mr. Masood Sahab also to please come forward and please do the honors for the young and dynamic Muhammad Salil, the soccer player who has been a Guinness World Record holder from our community, from BCCI, doing the honors. It's a pleasure and privilege. Ladies and gentlemen, now is the time here for the winning personality. Yes, we're all waiting. हम सबका इंतजार कर रहे थे. इंतजार का फल मीठा होता है. And ladies and gentlemen, हम ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे. जितने भी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, I would request to please take your seats back. And now is the time to do the honors for our chairman of BCCI. Ladies and gentlemen, please have your seats. I request everybody to please take your seats back. And may I have your attention once again. It's a proud moment to invite and introduce a very special and winning personality who is the presiding president of BCCI from 7 years. A visionary, a businessman, and a person who wants to build the BCCI to the different level. An educationist who was a founder for chairman Mangalore Education and Enhancement Trust, which runs Melkar Women's PU College and Degree College. Khairiya Trust, a home for orphans and destitute girls. SMR Education Academy. SMR Group of Companies, DKMA Association, and Vice President of Badriya Group of Institution, who was also an ex-chairman of Waqf Advisory Committee, Dakshin Kannada. A request, one and only Mr. SMR Rashid Haji Saab के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, इस्तकबाल कीजिएगा. It's a pleasure and a privilege, sir, to having you
as our president, as our chairman from last 7 years, a back-to-back, the person who has taken to a different level, who has always been a great support, who has shaped many educational institutions and being a responsible leader, who stood by his principles and system, who has contributed to the upliftment of this society. Ladies and gentlemen, in the recognition of continuous and dedicated services towards the field of social, educational, and towards general public, and Radhakrishnan Teachers Welfare Association of India has recommended the University of Central America a doctorate award to Mr. S.M. Rashid Sahab, the Rajotsava Award winner 2017, and once again a doctorate award winner, Dr. S.M. Rashid Sahab. Ladies and gentlemen, now it's a time to please do the honors. I request Dr. Moidin Sahab to please come forward. लेकिन इससे पहले रशीद साहब के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमने सोचा था हम ही चाहते हैं आपको, हमने सोचा था हम ही चाहते हैं आपको, लेकिन आपको चाहने वालों का काफिला निकला। हमने सोचा था हम ही चाहते हैं आपको, लेकिन आपको चाहने वालों का काफिला निकला। दिल ने कहा शिकायत कर खुदा से, दिल ने कहा शिकायत कर खुदा से, लेकिन खुदा भी इनको चाहने वालों में से निकला। That one and only Dr. S.M.R. Rashid. I request Mr. Ibrahim Gadiyar Sahab to please come forward. I request all the executive members to please come forward from the backward to the front row to do the honors for S.M.R. I mean to say Dr. S.M.R. Rashid Sahab, the Rajotsava Award winner, as well as the Central America has been awarded with the doctorate award for Dr. S.M.R. Rashid. This is the speciality, this is an achievement of S.M.R. Rashid, who has been always a visionary, a chairman, a builder, a businessman, and an educationist. The one and only Mr. S.M.R. Rashid Saab ke liye ek baar zordar taaliyon ki gargaraat ho jaye. Once again everybody, let's put hands together. Ladies and gentlemen, now is the time here. Jasim, thanks, sir. Jasim, record malton late. Ladies and gentlemen, now is the time here to welcome the another personality on the stage. I always say, just in 10 minutes, that's in 10 minutes, because we have a special person who is the pride of our community, that is our Kader Sahab. We are proud of you, sir. We request you to speak a few words. So I would like to call upon you, Mr. U.T. Kader, the unbeatable, the unlimited, talented Kader, who is known as U.T. Kader, who is known for his political career, who is also a seasoned young, dynamic leader of our state. The ex-minister who has been recognized nationwide for his execution of administrable powers, allocating the right reforms for the betterment of the society and well-being of the nation. As we all know, since generations, not only U.T. Kader, even his proud father, Marhum Janab U.T. Farid Sahab, and his family, who has sacrificed and dedicated to the nations, apne desh ke liye, apne Bearys Chamber of Commerce and Industry ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಳ 2023ಯ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮಗೆ ಗೌರವಿತರು, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ S.M. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಆ ಸ್ಟಾಲ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಗೌರವಿತರಂಥ ಶ್ರೀ B.M. ಫಾರೂಕ್ ರವರೇ, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಂಥ ಮಸೂದ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಸನ್ಮಿತರಂಥ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವರವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬರುವಂಥ ಗೌರವಂತ ಜಕ್ರಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಬಿಚನ್ ಅವರೇ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗಡಿಯಾರ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಯುವ ನಾಯಕರಂಥ ಇನಾಯತ್ ಅಲೀರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕತಾರ್ ಮೋನಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಚ್ಚುವಂತಹ MIFನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಂಥ ಮುಸಬಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ವಕ್ಫ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಿತರಂಥ ನಾಸಿರ್ ಲಕಿಸ್ಟಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತರಾಗಿರುವಂಥ
ಆಸಿಫ್ ಸುಫಿಖಾನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರೇ, ಶಿಯಾಬ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೀಫಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಜೀರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಶಃ ರಶೀದ್ ಹಾಕೊಂಡು ತನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಲಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿವಂಥ BM ಮಮತಾಜ್ ಅಲೀರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಸನ್ಮಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಖಾಲಿದಾಖನ್ ಅವರೇ, ಅಫ್ಸಾಲಿರವರೇ, ಹಮೀದ್ರವರೇ, ಮೆಹಬೂಬ್ರವರೇ, ರೌಫ್ರವರೇ, ಅದೇ ಯಾದಗಿರ್ ಸಾಕೀರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮಗೆ ಹಿರಿಯಂಥ ಪುತ್ವಾಕನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಯ್ದಿನಾಕನ್ ಅವರೇ, ಸಿಯಾಚಾಕನ್ ಅವರೇ, ಬಾಷರವರೇ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ BM ಬಶೀರಾಕನ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಂತ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮಿಸಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಜಕ್ರೆ ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಅರ್ಬಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾ ಹಾಗೂ ಶಿಯಾಬಾಗ್, ಬಹುಶಃ ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜುಮ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಳದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೇ ಇರುವುದು. ಬ್ಯಾರಿಗಳಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೇ, ಬೇರೆ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇದು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇದು ಇಡೀ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಬಹುಶಃ ಲಿಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತನಕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ತುಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು 2ನೇ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷಿಗರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೇನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದಿದೆ, ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಹಸಿಗರೇ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿದು 10-12 ಗಂಟೆ ತುಣಿದು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೋದರ ಸಾಕುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಬೇರೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಓದಿದ ಬಿಸಾಡಿದಂಥ ಪೇಪರನ್ನು ಮಾರಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕುಡಿದು ಬಿಸಾದ ಬಾಟ್ಲಿಯ ಬೂಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಿ ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಸರ್ಕಾರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬರುವಂಥ ಯೋಚನೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಈ ದೇಶದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಈ ದೇಶದ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರು, ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಈ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, MLAಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಬಹುಶಃ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಚಿದಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತವಾದ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಉಲೇಮಾಗಲ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರ ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವಿವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕದ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬರಲೇಬಾರದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡೋದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡೋದ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಲೋಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಆಡೋ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವಂಥ ಬಹುಶಃ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಗಳ ಯುವ ಜನರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರ ನಿಸ್ಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದ್ದವ್ರೆ. ಜಕರೆ ಜೋಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಜಕರೆ ಜೋಕಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನೆಗಡಿಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ನೆಗಡಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅವರ ಇವತ್ತು ಗುಣ ಇದು. ಯಾವುದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲಿಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಅರ್ಬಿಚ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತ್ತವರು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಮುದಾಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಕಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಹೊರತು ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗುವಂಥ ಇದು ವಿಚಾರಗಳು. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮನ್ಸೂರ್ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು, ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಆಜಾದ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅತ್ಯಂತ ಯುವಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜುಮ್ ಇಫ್ತಿಕರ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪದವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕಲಿತು ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಿ MLA ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆಗ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಗೋರಿಯನ್ನು ನೀನೇ ತೆಗಿತೀಯ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಲಿತೇನೆ ಅಂತ. ಆಯಿತು, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಟೇಕ್ 60% ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಹೈ, ಟೇಕ್ 35%, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಲಾ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇದಾಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳು. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋದರರಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಒಂದು ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಅವರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು
ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ SMR ರಶೀದಾಕನವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕ್ ರವರಿಗೂ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಳ ಇನ್ನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಳಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, Mr. UT Kader. It's not only UT Kader, he is duty Kader. He is always in duty, and he is not just duty, he is unlimited, untalented duty Kader. Thank you very much, sir. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಒಂದೇ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಳೆರು, ನಾವು ಗೆಳೆಯರು, ಹೃದಯ ಹೂವಿನ ಹಂದರ, ನಾಳೆ ನಾವೇ ನಾಡ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಕನಸುದು ಸುಂದರ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತಲರಿಗೊಂದೇ ಭಾರತ ಮಂದಿರ, ಶಾಂತಿದಾತನು ಗಾಂಧಿ ತಾತನು ಎದೆಯ ಬಾನಿನ ಚಂದಿರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ for the beautiful words and a beautiful message what you are conveying for the society. Thank you very much, sir. Now is a time here to welcome another mentor. I always tell him he is a mentor for me. He is always a leader, person who always inspires and motivates. Ladies and gentlemen, that's none other than Mr. B.M. Farooq. Who don't know him, the Faiza Farooq, the mentor who always made and hails from Krishnapura, Suratkal, and today made name and fame in Bangalore, not only in Bangalore, across the country. Give me a few words, sir, few time where I can exactly introduce, because I feel very proud, because once again you are the person from our own place, from our own community, and that's the reason who has got a golden heart, who has always believed in the dedication and service. Today I am very feeling proud to talk about such achiever from the place who is a member of Karnataka Legislative Council, a chairman Government Assurances Committee, and managing director of Faiza Group. Once again I would like to repeat, you are also into land banking, construction, malls, power, and even power sector, political power, MLC of Karnataka, none other than BM Farooq साहब. लेकिन इस बार मैं आपके लिए कुछ और तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि तूफानों में किनारे मिल जाते हैं, जिंदगी में सहारे मिल जाते हैं. तूफानों में किनारे मिल जाते हैं, जिंदगी में सहारे मिल जाते हैं. कोई चीज जिंदगी से प्यारी नहीं होते, पर कुछ MLC जिंदगी से प्यारे मिल जाते हैं. One and only Mr. BM Farooq साहब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व नबियिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु। पेर चलमा wholesale with the I think I've been advised to not to take any of the name. Alhamdulillah. First of all, it gives an immense pride and pleasure to let me also at least say that all the distinguished guests on the dais, respected guests, I can say that we have, especially I should take one of the name, at least our senior Masood Saab, who have been there since beginning of the function. All the respected other guests sitting off the dais, ladies and gentlemen, it gives me immense pride and pleasure to stand before you on this very special occasion of the Beary Mela. I am indeed very happy to see this august gathering comprising of various entrepreneurs, professionals, and politicians, whatnot, many of the other distinguished guests. First of all, let me congratulate the Rashidaka and team of the Bearys Chamber of Industries and Commerce for successfully bringing out the running of the 7th episode of the chamber, and also successive of the 3rd Mela, right? This is the 3rd Mela of the Beary Mela, bringing among all the community business people to one and give a lot of encouragement and the training and various other means they have been supporting. Dakshin Kannada, you know that Beary community is a very small community scattered across the state. And there was a day, poverty and backwardness, it was a rampant in the community. Alhamdulillah, with the sheer hard working, we have set an example, we have set an achievement that with the sheer hard working of the many associations, I cannot say that BCCI alone, there are several Bearys promoted associations who have been instrumental in bringing this community in a much better than the socio-economics, entrepreneurs,
businessman, then trading, and especially in the socio-economic and the education field. It is all the united efforts. We have a rank and file. We all have come for a mammoth presentation, but yet you have not forgotten our community. Now coming back to the, we have already crossed the time, but I had been that, I was telling that Beary's Chamber of Commerce, it should not be restricted to only a chamber. It should be act between the, like a bridge between the policy maker as well the government and the entrepreneurs. Beary, the business is there in our own blood. We will be very happy to see that many of the Beary personalities have been felicitated. We also know that some of our Bearys have gone beyond the certain limit to name some of the, you name my cousins which are expertise, Zakarias and Mr. Harris, Mr. Shaukat, several business eminent personality who have been as not only that in the business, we also have that eminent educationists. We have one of the proud medical college owners are there. Kanachur Monaka is here, Abdullah Kunji is there. Now just now we have felicitated our Nisara Ahmad. It's not a joke to have a 70 acres of land giving education to 16,000 students, having more than 1,000 professors who have been working there. It's a big achievement for the community. We should be really proud to be among them. So Alhamdulillah, now Beary's Chamber of Commerce and Industries, especially what they should do is, you should see that today, the new innovations of business which are emerging. You should take them into the entrepreneurship development program, several achievement programs. There is several policies government have been announced, several subsidies, several incentives, several. Not only that, we should see that, in the olden days, we should see that Mangalore, we can remember Srinivas Malya, TMA Pai and Haji Abdul, how employment have been created. So the mere core strength is that we need to create more employment. And employer, he should not be a permanent employee. He should treat like a boss and should run it. So that otherwise he'll be a permanent. You see that any businessman who comes home and thinks of his only office. Whereas an employer thinks of that as soon as he go to office, he thinks of going home. This is the, so we need to have several policy and other things. This BCCI should come forward and take all the entrepreneurs, get an eminent personality, speakers, and you give us our people more on training, how to develop your business more and more, how to the statutory compliance has to be done. See, one of the major issue we have is the statute, but we are not giving much of the importance. Any business should be organized. Let it be there very formally. We need to observe each and every formality. If you do not make a statutory compliance, the cost of the statutory to overcome that, it will be the double of the whatever you earned. Like simple example, when 2008 when I undergone an income tax search in my premises, I had did a small vendor without my knowledge. I have my own company, which is my company Fizadol Intertrade, where I transfer some fund into my account and next day I transferred back. But it's as per the section 220 of the income tax, you are not supposed to do that. Though it's your own money, if you transfer it to the individual, then you will have to be FD. And when I contacted the auditor which was challenging, you can succeed in every case, but you cannot succeed in your. One day if you transfer your private limited account to your own individual account, next day if you send back also, you are supposed to pay 35%. And another thing is that as an individual, today you have to see that structure, instead of individual, you more want to go for a company. The tax structure in the company, today for individual taxes, we pay almost 35% plus statutory and other things, you have to put cess and all put together, it comes to almost 39%. Where if you are going in a company, it will only a maximum 25%. And you can grow more and more. We will have a more and more achievement. That is how we have to make the younger generation. BCCI should focus on the startup. Today in India is the third largest in the world to have a startup company. I think today 80,000 startup companies have been registered in Indian portal. There is Director for Promotion of Institution and Investment and Industrial and Training Center, that is DTDC company. Around 8,000 startups have been getting registered. Sorry, 80 startups have been registered here, and minimum 11 people have been employed every daily basis. So we have a lot of MSCM has got several schemes. So all these schemes this BCCI should adopt.
should focus on this. Take your people to have a seminar in many places. Take our entrepreneurs to develop. Make us because we have a capacity. So this anyway, coming back to this, this is I think the too long I have taken, and let me applaud and all this BCCI for coming out. And I wish and hope that you in the coming days more and more business development program could be adopted, and your Mela, whatever you have started, I was telling Rashida ji, you should start in a bigger way. It should be at least a month's wise. Beary Mela should be reserved minimum a month wise, so that there will be a focus. They can, lot of women I have seen who make their things in the home and they sell it. So that means that that anguish and everything is there. We can have more and more promotion like. So that is a kind of opportunity. Will let us have this community, and we are proud to be one among you. At we are the role model of the Indian nation. We are really, and we have never forgotten that whenever there is a communal disruption, we are contributing the immense for the peace and harmony also. That is what our nature. So with a kind of a word, I thank all the organizers for bestowing me an opportunity to come and inaugurate today's Mela, as well as coming to give an opportunity to speak here. Thank you one and all. Akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin. Sure. Thank you, Mr. B.M. Farooq. Thank you very much, sir. Just before that, I have got an announcement. Car number WB, West Bengal registration 069155. जिसकी भी कार है मैं आपसे गुजारिश करूं, प्लीज पार्क योर कार इन द राइट प्लेस. इट हैज बीन अ ग्रेट ब्लॉक. WB 069155. Now is the time here to do the felicitation, and we have got a personality from Hassan chapter, Mr. Zakir Yadgar. He would like to do the honors. First and foremost, we would like to welcome Mr. SMR Rashid. That shows the total love and affection for the chairman of BCCI, where exactly Mr. Zakir Yadgar would be doing honors for SMR Rashid Sahab. Dr. SMR Rashid Sahab. Now request the committee members, Mr. Majid, Mr. Hakim, as well as Moiddin. At the same time, request Mr. Mansoor Sahab to please come forward. Mr. Mansoor, the convener of BCCI Beary Mela, request Mr. Mumtaz Ali, Mr. BM Mumtaz Ali sir, to please come forward. And now it's a time here to do the honors with the claps together, with the applause together, with the appreciation, with the token of love on behalf of Hassan chapter of BCCI. Mattomme ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ Mr. PM Mumtaz Ali, Mr. Mansoor, as well as Mr. SMR Rashid Sahab to do the honors. Everybody. Ladies and gentlemen, music pad le. Music pad le. Akshit. Music pad le. Gentlemen, now is the time here. Once again doing the honors. We do have got Hassan chapter, Mr. Zakir Yadgar and the whole team doing the honors. Once again, ladies and gentlemen, let's put our hands together. Congratulations. And once again, thank you for doing this honors. Last but not the least, we don't have time. Waqt ka taqaza hai, waqt bahut kam hai. वैसे तो मोदीन बाबा इनायत अली wanted to talk, बात करना तो चाहते हैं, लेकिन वक्त का बहुत तकाजा है, वक्त बहुत कम है, समय अभावादिंदा. Dr. SMR Rashid Haji will be presenting his talk. I request the chairman of BCCI, the winning and multi-talented personality, one and only, the vice president of Patria Group, the chairman of Mangalore Education, the founder chairman of Mangalore Education and Enhancement Trust, which runs Melkhar Women's PU College and Degree College, Khairia Trust, a home for orphans and destitute girls, SMR Education Academy and SMR Group of Companies, the Rajotsava Award winner 2017, and the Doctorate Award recommended by the University of Central America, Dr. S.M. Rashid Sahab. Request you, sir, to please come forward and please speak a few words. Thank you very much, B.M. Farooq Sahab. Be a mentor. Farooq Sahab, thank you very much for being with us. And we would like to hand over the mementos
for PM Farooq, the MLC, Government of Karnataka, the most dashing and handsome personality MLC of Karnataka. A request to please do the honors with the mementos. A request, everybody, let's put hands together once again, everybody there. Thank you, Mr. Farooq Saab. Bahut bahut shukriya. Thank you. And now it's a UT Kader Saab. We have a memento to you. Unlimited talented Kader. Mr. UT Kader is always a duty Kader. Thank you very much. Let's put hands together once again for UT Kader, the MLA and the ex-minister, and opposition leader too. And now is the time here. Request Mr. Dr. Rashid Sahab to please come forward to present the speech. Thank you very much. Chalu mal play. Hello. Mic. रहमतुल्लाहि बरकात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद. ಎಲ್ಲರೂ ಖಾಲಿ ಆದರು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ MLA ಫಾರೂಕ್ನವರು, ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾರು, ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನಗೆ ಬಂದ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕುವೈಟ್ನಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬಂದರು, ಅಬು ಸಾಲಿ ಅವರು ಬಂದರು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ್ನಿಂದ ಅವರು ಬಂದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2019ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 4 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ. ಈ ಸರಿ ಇದು 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದು 2023ಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಫಾರೂಕ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಫಾರೂಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 25 ಎಕರೆ ನಾನು ಈಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಳ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೇಳ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಸಿಫ್ ಹೋಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮರಿಬಾರ್ದವರು, ಮನ್ಸೂರ್ನವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಸಿಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವೇನು ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ BCCI ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. GST ಅನ್ನು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಕರಿಯಾ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ SM ಬಶೀರ್ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ನಮ್ಮ 2019ನ ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಮಗಫಿರತ್ ಮರಸತ್ತು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕೊರೋನಾ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಕುವೈಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಹಮೀದ್ರವರು ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಮ್ಮನ್ ಕತಾರಲ್ಲಿ, ಮಸ್ಕತ್ತಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ 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 ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ಯಾರು ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಾವೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೊಂದು 36 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾರಿ ಎಸೋಸೈಟ್ LLP ಎಂದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ರೆಂಟಿಗೆ ತೆಗೆದು ಅದರ ಬರುವ ರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಈಗಾಗಲೇ 2019ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಲೋನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 33 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು
ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಸು ನೀಡಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಚೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ನೋವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಡುವವರಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಟು. ಇಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡೊಂದು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಆಗಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನನಗೆ ಇದುಂಟು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು, ಅವರು ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಇದರ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವುದು ಅವರು. ಇದನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್, ಇದರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಮ್ತಿಯಾಜನ್ನು ನಾನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ BCCI ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೀತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ನವರನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. Thank you, Mr. SMR Rashid Sahab, Chairman of BCCI. Ladies and gentlemen, could you please put your hands together? Mattome jorada chappale with all his beautiful and motivating and inspiring words. And of course, Corona ಈಗ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ನಂತರ yes, we are going to start a journey of BCCI across the globe and across the country. Ladies and gentlemen, thank you very much. The award winner, the doctorate, as well as the Rajyotsava award winner, educationist, and the chairman of SMR Group. Thank you very much, sir. And once again, the convener, Mr. Mumtaz Ali, Mr. Mansoor Ahmed, and the whole team of BCCI. I would like to thank each and everybody. And a special thanks for Asif Home Plus for giving us an opportunity. And once again, thank you very much for all the people present here for being a part of BCCI Beary Mela. Thank you very much, sir. Thank you very much. So once again, jitne bhi sare log yahan pe maujood hai, request all the people to support all our stalls and visit each and every stalls and make sure that all our people are being benefited and supported. Zakaria sahab, bahut shukriya, aap aaye, bahar aaye. Thank you very much once again. Thank you. Ladies and gentlemen, आज की शाम को आज की इस महफिल खत्म करेंगे कि फिर न जाने अपनी मुलाकात कब होगी, जो अधूरी रही वो बात कब होगी, तुम्हारे याद में लम्हा लम्हा डूबा, अब न जाने इस रात के बाद सुबह कब होगी. तो गुड नाइट, गुड बाय, अलविदा, खुदा हाफिज, नमस्कार, शब बखैर, अस्ता ला विस्ता. यूनुस भाई एंगलर, थैंक यू वेरी मच. ഷാസിൽ ഹസൻ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ഏത് പാട്ടത്? ഹിന്ദി പാട്ടാ? കാറ്റുമല കണ്ട് പൂങ്കാട്ടെ, അതല്ലേ? ഓക്കെ, ഹിന്ദി പാട്ടുണ്ട്. റിക്വസ്റ്റ് all the people to please stay back. Shazil. My God, who is that? Where is he? Mr. Shazil has bagged a first place in district level competition, the singing competition, son of UH. Oh, irna mage ancha ir pugarnu. मेरा नमगे इनका ही बेटा है. थैंक यू. हजरत कैसे हैं आप? Yeah, Mr. Shazil. Which song you gonna sing, Shazil? Kesaria from Brahmastra. Okay, ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियों की ग्राट हो जाए. रिक्वेस्ट, जितने भी सारे लोग यहाँ पे खड़े, एक कलाकार है, अपना कम्युनिटी का है, अपना बैरी कम्युनिटी है. रिक्वेस्ट टू प्लीज टेक ए सीट्स. अगर कलाकार को आप साथ नहीं देंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, तो फिर क्या रहा? तो दिल है तो धड़कन है, धड़कन है तो एहसास है, एहसास है तो जान है, जान है तो प्यार है, प्यार है तो हम है, हम और शाजिल साथ है, तो आज की संगीत की रात है. So please put your hands together. This is Shazil will be presenting a beautiful song from the movie Brahmastra. Hello. बताए कोई
लव स्टोरिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं पतझड़ के मौसम में रंगी चनारों जैसे जिनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी सदियों से भी लंबी है मन की अमावस्या और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा चलती है तुझसे सारी चकोरियां काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया केसरिया तेरा Come on, all the people there, check it up. This is Shazil from Mangalore. तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Hello, 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 welcome, Rafiq Master ji. ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪೋಷಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Ladies and gentlemen, it's a pleasure and privilege to have our Mangalore MLA, Mr. Vedavyas Kamath. Ladies and gentlemen, mattame jorada chappale mulaka, please welcome Mr. Vedavyas Kamath. It's a pleasure and privilege, sir. We were just waiting for you and request to please hand over the floral bouquet and give a floral welcome. I request Mr. S.M.R. Rashid Sahab to please do the honors to Mr. Vedavyas Kamath. Jananayaka, Janasevaka, Janara Kanmani. देर से आए लेकिन दुरुस्त है लेट बंदरू आदर बंदरू that is a love, that is a affection. Thank you very much, sir. Let's put hands together, the one and only, the leading leader of our place. Thank you very much, sir. I request you to speak a few words. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಬಂದರು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂತೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ನಾನು DC ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ದೊಂದು ಟಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಂದು. ಅದೇ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಮೈಕ್ ಟು ಯು. ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ.
ಆತ್ಮೀಯರು, ಆದರಣೀಯ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಿತ್ರರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಸ್.ಎಂ. ರಶೀದ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಮಂಗಳೂರಿನ, ಈ ರಾಜ್ಯದ, ಈ ದೇಶದ ಭಾಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಜಾದ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವಂಥ ಮನ್ಸೂರ್ ಭಾಯ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುತಲಿಬ್ ಅವರೇ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಆದರೂ 9:30 ಒಳಗಡೆ ಮುಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೂ 9:30 ಆಯಿತು. ನಾನು ಮುತಲಿಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ತಡವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾದಕ್ಕಿಂತ 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉದ್ದಿಮೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, 1ನೇ ಜನ್ರೇಷನ್, 2ನೇ ಜನ್ರೇಷನ್, 3ನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಮೀಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಬರಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ದಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಗುಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಮೇಳವನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಜಾಬ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ತರಿಸಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕೂಡ ಮೈಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿ ರಶೀದ್ ಸರಿಗೆ ಮತ್ತು
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ ಮನ್ಸೂರ್ ಬಾಯಿಗೆ ಕೂಡ, ಮನ್ಸೂರ್ ಬಾಯಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಶೌಕತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಮಾಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೋನು ಅವರಿಗೆ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೋನು ಕತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಗಳೂರು ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ರಶೀದ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರಿಗಿರ್ಬೋದು, ರಶೀದ್ ಭಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ನಾನಿದ್ದೆ, 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ. ಜಾಬ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ರಶೀದ್ ಭಾಯ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಭಾಯ್, ಶೌಕತ್ ಭಾಯ್, ಆಪ್ಕೋ ಭಿ ಮೇರಾ ಪ್ಯಾರ್ ಭರಾ ಪ್ರಣಾಮ್. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. Thank you very much, sir. Once again, on behalf of Beary Mela presented by BCCI, I would like to thank our MLA, Mr. Vedavas Kamath, sir. You have always been a great support and always been a person for the people's need. Thank you very much. And a request, please do the honors with a memento, with a token of love and affection for Mr. Vedavas Kamath, our beloved MLA of Mangalore. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವೇದವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಸರ್. We would request Mr. Vedavas Kamath, sir, to please visit our stalls. It would be a great pleasure. Thank you. Thank you very much, sir. Check. Ladies and gentlemen, it's time here we do have got the conveners, Mr. Mansoor, Mr. Mumtaz Ali, and the people on the stage, the executive members of BCCI, presenting Beary Mela 2023. Ladies and gentlemen, mattome jorada chappale once again for this beautiful evening presented by Beary Mela, that's BCCI. Thank you very much, sir. Welcome. Thank you. Thank you so much. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ
ಹಲೋ ಹಲೋ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಚಿನ್ನದ ನುಡಿ, ಸಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ. ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ. ಆಹಾ ಹಸುರಿನ ದೇವನಿದು ಸೌಂದರ್ಯ ಸತಿ ತೆರೆಗಿಳಿದು. ಆಹಾ ಹರಿವನನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಡಿ ಬನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯುತ್ತವೋಲಾಡಿ, ಚೆಲುವಿನ ಬಲೆಯ ಬೀಸಿದಳು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು. ಇದು ಯಾರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವೋ, ಈ ಗಂಗಗಳು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೋ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಆಹಾ ಚಿಮ್ಮುತ್ತೋಡಿವೆ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಲಿವೆ ನವಿಲುಗಳು. ಮುಗಿಲಲು ಚುಂಬಿಸೋ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಲಿನ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಬಾನಾಡಿಗಳು. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಸಸನು ಇದು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳ ಲೋಕವೋ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದ ರಾಗವೋ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಚಿನ್ನದ ನುಡಿ, ಸಿರಿಗ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ. ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ
ಕಾಣದೆ ಅಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂಧದ ಗುಡಿ ಚಂದದ ಗುಡಿ ಚಂದದ ಗುಡಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ ಆಹಾ ಆಹಾ ಓಹೋ 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 से पहला यही सवाल होगा साहिल भाई। Hello.
Thank you. जंगली रवि पे आओ ना मारा। हेलो 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 क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ
मुझको फरेबी कौन फरेबी है बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ। तेरा वादा वो कसम वो इरादा, मेरा दिल किसी वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ। तेरा वादा वो कसम। ಹಲೋ 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 ಇದೊಂದು ಕೊನೆಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಕಂಠೀರವ ರಸಿಕರ ರಾಜ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಮಣಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೀತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೇನೊಳೆಯು ಹಾಲನೊಳೆಯು ಸುಸೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿದೆಯೋ ಜೇನೊಳೆಯು ಹಾಲನೊಳೆಯು ಸುಸೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿದೆಯೋ ವಾಣಿಯ ವೀಣೆಯ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ನುಡಿಯ ಜೇನೊಳೆಯು ಹಾಲಿನೊಳೆಯು ಸುಸೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿದೆಯೋ.
ಸರಿ ಪಾಪ ಸರಿ ಸರಿ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸವಿ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಒಲವಿನ ಮಾತುಗಳಾಡುತ್ತಲೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳು ಅರಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಯಂತೆ ಅಕ್ಕರೆಗಳು ಮುರುಗಳಂತೆ ಪ್ರಿಯ ನೀತಿಯ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ನುಡಿಯೋ ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯು ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯು ಸುದೆಯು ಕನ್ನಡ ಸವಿ ನುಡಿಯು ಆಹಾ ಕಾವ್ಯದ ಚಂದ ಕವಿ ಸರ್ವಜನ ಪದಗಳಂದ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಕಾವ್ಯದ ಚಂದ ಕವಿ ಸರ್ವಜನ ಪದಗಳಂದ ದಾಸರ ಶರಣರು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪರ್ಯಯಗಳ ಪರಮಾನಂದ ರನ್ನನ್ನು ರಚಿತ ಹೊನ್ನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಪನ ಚಂಚಿನದ ನುಡಿಯು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯು ನೀಡಬರು ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ನುಡಿಯೋ ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯು ಹಾಲಿನ ಹೊಳೆಯು ಸುಸೆಯು ಕನ್ನಡ ಸವಿನುಡಿಯು ವಾಡಿಯ ವೀಣೆಯ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ನುಡಿಯೋ ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯು ಹಾಲಿನ ಹೊಳೆಯು ಸುಸೆಯು ಕನ್ನಡ ಸವಿನುಡಿಯು ಸುಸೆಯು ಕನ್ನಡ ಸವಿನುಡಿಯೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್
ಫ್ಯಾನ್ ನಾವು ಅದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು ಕಲಾಕಾರರದು ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದ್ದವರು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ